ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ኢንትራንስ ኤግዛም ኩዌስችንስ ግሬድ 11 ዩኒት 4 ዳይናሚክስ ቪዲዮ 1 ወይ ደግሞ ፓርት 1 ዳይናሚክስን በተመለከተ ባለፈው የሰራሁት ጥያቄዎች አሉ። ይሄኛው ግን ኢንትራንስ ጥያቄዎችን የያዘ ስለሆነ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን እንድትጠቀሙ እላችኋለሁ። ወደ ጥያቄው እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ 3 blocks of mass M1 1 kilogram, M2 2 kilogram and M3 3 kilogram placed on a horizontal frictionless table are connected with strings and pulled to the right by a force of 9 Newton as shown below. The acceleration, tension 1 and tension 2 are respectively. ሶስት ብሎኮች አሉ። እነዚህ ሶስት ብሎኮች በገመድ ታስረዋል። በገመድ የታሰሩት ብሎኮች ቴንሽን ነው እዚህ ጋር እየተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ብሎኮች ቴንሽን 1 ቴንሽን 2 and acceleration of the 3 blocks ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ስለዚህ look, it is the blocks block 1 block 2 and block 3 እዚህ ጋር ማስ አለ። እዚህ ጋር ሶስቱም ብሎኮች በገመድ ታስረዋል። በገመድ በብሎኮቹ መካከል ቴንሽን ወይ ደግሞ ፎርስ ይኖራል ማለት ነው። there is force ስለዚህ ፎር ማስ 1 ይሄኛው ማስ 1 ነው። እዚህ ጋር ማስ 2 አለ። here is mass 3 ፎር ማስ 1 ለአንደኛው ማስ ወይ ደግሞ ለአንደኛው ብሎክ ኔት ፎርስ ኢስ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን እንላለን። ስንት ፎርሶች አሉት? ማስ 1 ላይ አፕላይ የሆኑ ፎርሶች ፍሪክሽንለስ ነው። there is no friction between the block and the surface. The only force that experienced on the first block is tension 1. ስለዚህ net force ወይ ደግሞ total force for block 1 T1 is equal to mass 1 times acceleration. mass 1 ስንት ነው? 1 ነው። ስለዚህ tension 1 is equal to acceleration ማለት ነው። next for tension 2 for mass 2 tension 2 minus tension 1 is equal to mass 2 times acceleration. ይሄኛው net force for mass 2 ማለት ነው። total force for mass 2 ማለት ነው። ስለዚህ tension 2 minus acceleration tension 1 ማለት acceleration ነው። mass 2 is equal to 2 times a ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ tension 2 is equal to 3a. take this as equation 2 የመጀመሪያውን እንደ equation 1 እንይዘዋለን። next for mass 3 force which is attached to mass 3 minus tension 2 which is equals to mass 3 times acceleration. ኔት ፎርስ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ይሄኛው ኔት ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ F is given 9 minus tension 2 is also calculate አድርገነዋል። tension 2 is 3 times A አግኝተነዋል። mass 3 is 3A ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 9 is equal to 6A 9 equal to 6A, then 6A is equal to 9, acceleration is equal to 9 over 6 is equal to 3 over 2 meter per second square. This acceleration አገኘ።
but tension 1 is equal to A ስለዚህ ከአክሰለሬሽን ጋር እኩል ነው ብለን መጀመሪያ ሰርተነዋል እሱን ስለዚህ tension 1 is equal to 3/2 Newton 3/2 Newton next tension 2 is equal to 3A acceleration አግኝተናል 3 times 3/2 which is equals to 9/2 Newton ስለዚህ acceleration is equal to 3/2 tension 1 is equal to 3/2 and the tension 2 is equal to 9/2 የሚለው ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ወይ ደግሞ ቾይስ ካለ ትክክል ነው ማለት ነው ሶ ዲ ምን ይላል acceleration is 3/2 tension 1 is 3/2 and the tension 2 is 9/2 ስለዚህ መልስ የሚሆነው ዲ ነው ማለት ነው መልስ የሚሆነው ዲ ነው the next question number 2 identify the correct statement about energy work and the force A work is said to be done by a force whenever the force is exerted on an object work is done by a force whenever the force is exerted on an object this is wrong because work is done on an object if the direction of force and the displacement are the same ግን ፎርስ መቼም ጊዜ አንድ ኦብጀክት ላይ ኤኒ ታይም አፕላይ ሆነ ማለት ወርክ ደን አለ ማለት አይደለም if the direction of force and the displacement are the same work is done if not work done is zero according to physics this is the definition of physics given to work B force is vector quantity whereas work and energy are scalar this is true correct statement is B እስኪ ቀጥለን እንመልከት machines can multiply energy but not force የትኛውም ማሽን ኤነርጂ መልቲፕላይ አያደርግም because energy is neither created nor destroyed multiply ማድረግ ኤነርጂን አይቻልም destroy ማድረግም አይቻልም is the law of conservation of energy የትኛውም ማሽን ይሄንን ማድረግ አይችልም D energy cannot be possessed by an object which is at rest why ይሄ ስለማይሆን የመልስ ሊሆን የሚችለው B ነው ማለት ነው next question number 3 question number 3 a 5 kilogram mass put upward along an inclined plane of inclination 30 degree with the constant force F. If the acceleration of the block for this motion is 1 meter per second square and the plane is assumed to be frictionless, what is the magnitude of the constant force F? Question number 3. So, to do this question, the inclined plane is, let's say this is the inclined plane, and the force F is applied on the block. And here is the weight of the block is downward. Weight, mg. Normal force is here. Mg cos theta. Here is the normal force. Now, F minus mg sine of theta is equal to mass times acceleration. F minus mg sine of theta which is equals to mass times acceleration. Along the plane, the force that acts along the plane downward, the only force is mg sine theta. There is no frictional force that opposes the motion of the block. The only force that retards the motion of the block downward is mg sine theta. F acts up to the plane. So the two forces, mg sine theta
and F acts in opposite direction. So this is net force. Net force is equals to mass times acceleration. This is Newton's second law. ስለዚህ እዚህ ጋር F is equal to ወደዛ ስንወስደው M into acceleration plus G sine of theta የሚል ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር mass let's substitute. Mass is 5, acceleration is 1, gravity is 10, sine 30 is 0.5. ስለዚህ 5 times 6 that is 30 Newton. This is the force act on the object upward along the plane. ወደ ላይ ፎርስ አክት የሚያደርገው ብሎኩ ላይ አክት የሚያደርግ ፎርስ 30 ኒውተን ይሆናል። So the answer is C. The answer is C. Next question. Next question, question number 4. Sorry, question number 4. Look, this is two forces exerted on a block as shown below. What is the horizontal component of the net force? Horizontal component of the net force. እዚህ ጋር 20 Newton and 50 Newton force applied on the block. Here is the block. So you ask her to determine the x component force. The x component force. So x component force ለመፈለግ ምን ማድረግ አለብን? Let's draw the figure. እዚህ ጋር አለን። Here is force 1 20 Newton and force 2 50 Newton. Let's say force 2 50 ነው እዚህ ጋር 50 Newton. Here is 50 degree አለ እዚህ ጋር 53 sorry እዚህ ጋር 37 degree አለ 37 degree አለ። ስለዚህ አሁን ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው? ይሄ ፎርስ 1 የምንለው it is decomposed into force 1 along x and force 1 along y. በተመሳሳይ ይሄኛው ፎርስ 2 የምንለው it is decomposed into force 2 along x and force 2 along y. ስለዚህ አሁን x the total force experienced along x axis ስለተጠየቅን f1 of x እና f2 of x opposite direction ስለሆኑ total force the summation of force along x axis is equal to force 1 of x minus force 2 of x ይሆናል ማለት ነው። ሌላ x component force የለንም። ሌላ x component force ስለሌለን ማለት ነው። ስለዚህ f2 of x minus f1 of x is equal to net force along x axis. Net force along x ማለት ነው። ስለዚህ f2 of x ማለት f2 times cosine of 53 minus f1 of x ማለት f1 times cosine of 37 degree. f2 ማለት ደግሞ ስንት ነው? 50 ኒውተን times cosine of 53 0.6 minus እዚህ ጋር f1 ማለት 20 ነው 20 times cosine of 37 0.8 ይሄ ስንት ይሆናል? 30 minus 16 which is equals to 14 Newton towards west is the answer. 14 Newton towards west. Look, 14 Newton towards west. Next question, question number 5. Question number 5. Question number 5. Question number 5. እዚህ ጋር ይሄ በስህተት ነው 8 የተባለው question number 5 ነው። 5. Traffic light weighing 250 Newton are suspended from cable as shown. Find the tension T in the string if theta 1
which is equal to theta 2 is equal to 30 degree. Traffic light አለ እዚህ ጋር ይሄ traffic light weight already given weight ተሰጥቶናል ስለዚህ ይሄኛው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ዲኮምፖዝ ነው የምናደርገው በተመሳሳይ እዚህ ጋር ቴንሽን አለ here is tension ይሄኛው tension is a force ይሄኛው tension በዚህ ሳይድ ያለው tension along x and tension along y በማለት ዲኮምፖዝ እናደርገዋለን በተመሳሳይ በዚህ ሳይድ ያለው tension along x and tension along y እንላለን ስለዚህ along y the summation of force ወይ ደግሞ tension along y is equal to the summation of tension along y is equal to summation of tension along y. Look, the summation of tension along y axis is equal to ty plus ty በሁለቱም ሳይድ ቲዎች ስላሉ ማለት ነው minus 250 is equal to 0 because the system is in equilibrium. So ty plus ty 2ty is equal to 250. 2 times ty ማለት t times sine of 30 degree is equal to 250. So sine 30 degree ማለት 2 times t times 1 over 2 ማለት ነው is equal to 250. So 250. So t is equal to 250 ኒውተን ይሆናል ይጣፋል ማለት ነው ስለዚህ መልሱ 250 ይሆናል ማለት ነው next a 100 kilogram box is pushed at constant speed up the smooth 30 degree inclined plane shown below what is the horizontal force F required to push the box upward እዚህ ጋር force F አለ ይሄ force F along the plane አይደለም አክት ያደረገ ያለው along this direction along the plane አይደለም it makes certain angle within the plane በዚህ መልኩ ነው አክት ያደረገ ያለው ወደ ታች ጫን እያለ ነው እየገፋ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው እንደ በፊቱ just እየገፋ ነው ዳይሬክትሊ ቦክሱን እየገፋ ነው ብለን አይደለም የምንሰራው ማለት ነው ምክንያቱም along the inclined plane አይደለም አክት ያደረገ ያለው so to do this ይሄ inclined plane ከሆነ here is the box here is the force experienced on the box F experienced on the box ይሄ force along this direction ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄ force decomposed ይሆናል እንዴት ነው decomposed የሚሆነው ሁሉም force ቶታሊ ቦክሱን አፕላይ ለማድረግ ወይ ደግሞ ፕሌኑ ላይ ለማንሸራተት አይደለም contribution እየሰጠ ያለው there is a component force along y axis Fy and along the inclined plane ቦክሱ እንዲንሸራተት የሚረዳ Fx ልንል እንችላለን ስለዚህ ዳውንዋርድ ቦክሱ ወደ ኋላ እንዲመለስ ደግሞ የሚረዳ ሁሌ mg sin theta ይኖራል inclined plane ወደ ታችም ኢንሸራተት ወደ ላይም ስላይድ ያድርግ the force that acts on the box down the plane is mg sin theta ስለዚህ mg sin theta is downward fx is upward the two forces are in opposite direction so fx minus mg sin of theta is equal to 0 because the box slides with constant velocity along the plane so there is no acceleration accelerate አያደርግም constant velocity ስለሆነ ማለት ነው so fx ማለት f
cosine of theta, which is equals to mass times gravity times sine of theta. F times cosine of 37 degree, that is 0.866 ነው 866 አካባቢ ነው ይሄ የሚሆነው። ማስ that is 100, gravity is 10 times 1/2. Look, F is equal to 500 over 0.866. This is equal to 577.35 Newton. This is the force that pushes the box along the plane upward. Therefore, let's እንመልከት እስኪ መልሱን 577.33 is the answer. Next question question number 7. A 4 kilogram block is given an initial speed of 8 meters per second at the bottom of 30 degree inclined plane. The frictional force that retards its motion is 15 Newton. The block is directed up the inclined plane. How far will it move before it stops? Very good. It's very interesting question. Look, let's say the plane is inclined plane. The box is at the bottom of the inclined plane. The box has 4 kilogram mass. The initial speed of the box is 8 meters per second. Initially, just when the box starts, it has a speed of 8 meters per second. The frictional force between the box and the plane is 15 Newton. And finally, the box comes to rest at the top of the plane. So what's the distance covered by the block along this plane? That is the question. The final speed of the block is 0. So you know that distance is equal to v final square minus v initial square over 2 times acceleration. Since the final velocity is 0, this expression is equal to v initial square over 2 times acceleration. V initial is given 8, that is 64 over 2 times acceleration. አሁን አክሰለሬሽን ስለሌለን ይሄንን እንደ ኢኩዌሽን 1 እንያዘውና ሌላ መፍትሄ እንፈልግ። ሌላ መፍትሄ ስንፈልግ you know that net force is equal to mass times acceleration. This is Newton second law. አሁን አክሰለሬሽን ካልፈለገን ዲስታንስ መፈለግ አንችልም ማለት ነው። አንድ ኤክስፕሬሽን ነው ያለን፣ ሁለት ቫሪያብሎች ይኖሩናል። አንደኛው ቫሪያብል ያልተሰጠን ዲስታንስ እንድንፈልግ የተጠየቀ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አክሰለሬሽን አለ። አክሰለሬሽን ካላገኘን ዲስታንስ እዚህ ጋር መፈለግ ስለማንችል ኒውተን ሰከንድ ሎው ተጠቅመን አክሰለሬሽን መፈለግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። ኔት ፎርስ ስንል እዚህ ጋር ኔት ፎርሳችን ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ስላለ ኦብጀክቱ ፍሪክሽናል ፎርስ ኦብጀክቱ ወደ ላይ ሲገፋ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ዳውንዋርድ ነው። ኤምጂ ሳይን ቴታ ሶ ዳውንዋርድ ነው። ስለዚህ ኤምጂ ሳይን ቴታ ፕላስ frictional force which is equals to mass times acceleration. So acceleration ከዚህ ስንፈልግ mass that is 4 gravity 10 times sine 30 degree that is 0.5 plus 15 frictional force over mass that is 4 over mass that is 4. So
acceleration is equal to 15 plus ይሄ 15 የምለው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው ፕላስ 520 over 4 is equal to 35 over 4. This is equal to 8.75 meter per second square. This is acceleration. አሁን acceleration አገኘን። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ኤክስፕሬሽናችን ተመልሰን that is v initial square over 2 times of acceleration. This is minus 64 distance ስለሆነ ማይነሱ ብዙም አይጠቅመንም over 2 times 8.75 ይሄ አክሰለሬሽንን ተካን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 64 over 17.5 which is equal to 3.66 meter. This is the distance covered by the block while the block is pulled along the plane upward. ስለዚህ ወደ ጥያቄው ተመልሰን እስኪ እንመልከት 3.66 ሜትር 3.66 ሜትር። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን ቪዲዮዎቹ እንዲደርሷችሁ እንድትጠቀሙ በማለት በድጋሚ ይጋብዛችኋለሁ። ፓርት 2 ይዤ እስከምመለስ ደህና ሁኑ።